Good afternoon, students. Welcome to the lecture 10 of Unit 2 from Industrial Management and Smart Technologies. In the last few classes, we have discussed about the Unit 1 topics. So, hope all the students have understood the topics related to the Unit 1. So, we have learned some definitions related to the business, commerce, management, organization, the functions of management, the difference between the administration and management, communication, motivation theories set by some of the management scientists. What's the meaning of theory X, theory Y, triangulation, formulation, etc. So in the unit 2, so we are again dealing with the management concepts, but we are having new topics to be discussed where the organization as a whole is treated one, organization as two persons is treated as one. So in the unit 2, you are having industrial introduction to the various types of organization structures that we see now in the second unit. So in the unit 2, we are having these concepts that we discuss in the coming classes. So this are also we can wind up within 10 to 12 classes, unit 2. So in the unit 2, what are the concepts to be discussed are organization structure and behavior. So the organization structure around and behavior of the each organization whenever they are using the type of structure. So the line organization, staff organization, military organization, function organization, project organization, like this. So it depends upon the resources you are using, the type of resources you are using, the type of firm you are using. It will be totally changed. Okay. Next one, the topic is decentralization. What is the concept of decentralization? What is the meaning of delegation? Right? Effective organizing. So these are some of the management terms which we are used in the any firm point of view. Next one is communication. Communication. Motivational theories. Already మనం motivational theories communication గురించి already unit 1 లో discuss చేసుకున్నాం. Next, leadership models. So we will discuss this leadership models in the present class. Okay. So what is decentralization, delegation, effective organizing, organization structure అంటే ఏంటి, organization behavior అంటే ఏంటి, what is the process of organization, we will discuss. Next topic is human resources development, HRD. So in the human resources development, what you are having, so the human resources development, the forms of business ownerships. సో ఒక బిజినెస్ పెట్టుకుంటున్నప్పుడు దానికి ఏ రకమైన బిజినెస్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్షిప్స్. Okay, the forms of business ownerships. In that, what are the various forms you are having? You are having business ownerships, business ni own చేసుకున్న business ownerships. And coming to the types of this human resource business ownerships, you are having sole proprietorship, partnership business, joint stock companies, cooperative societies, and the organizations. Next topic to be discussed is employee participation in the management. Employee అనేవాడు ఎలా participate చేయాలి. Next, CSR, corporate social responsibility. So these are the topics to be discussed in the unit 2. So in the unit 2, in this session we will discuss about the leadership models. Why? Because మనం ఆల్రెడీ యూనిట్ 1 లో కమ్యూనికేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం, మోటివేషనల్ థియరీస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి, సో విల్ కంటిన్యూ దిస్ లీడర్షిప్ మోడల్స్
Later switch on to the organization structure, the types of organization, later to the HRD, right? Okay. So till now we are having 4 students. Okay. Next, introduction to the leadership. What is the meaning of leadership? Leadership, who is a leader? Who is a hero? Who is a politician? Who is a management? Who is a manager? So we are having different meanings. So coming to the introduction to the leadership, leadership is a responsibility, right? Leadership is an influence relationship among the leaders and followers who intend real changes that reflects their shared purposes. So what is the purpose of a leader? Leader means who has to motivate others, who has to make some good followers, who has to show some changes in the society or to show changes in the place what you are living, right? So we can give various definitions for the role of leader. So here the leadership means the influential relationship among the leaders and followers who intend real changes that reflect their shared purposes. Got it? Next. Or other words, we can say the art of motivating a group of people to act towards achievement of common goal. అంటే ఒక కామన్ గోల్ని అచీవ్ చేయడానికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళే వాటిని వీ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ ఎ లీడర్షిప్, అంతే కదా? సో వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాజ్ లీడర్షిప్. The art of moving group of the art of motivating the group of people to act towards the achieving a common goal. That is also, you can say, the leadership. Third one, acting is a process of leading and directing a part of people or a whole organization through manipulation of resources. Resources అంటే మనకు తెలుసు, we are having 4 resources, 4 M's: men, material, machine and many, right? We are having 4 M's, 4 resources ఏంటవి? Men, material, machines అండ్ మనీ. సో ఈ నాలుగిటిని మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటూ దీన్ని మనం ఒక డైరెక్టింగ్ చేసుకుంటూ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ యాజ్ అ హోల్గా కానీ పర్టికులర్ పార్ట్గా కానీ వీఆర్ ఆల్సో దిస్ కాలింగ్ దిమ్ యాజ్ ఎ లీడర్షిప్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఫర్ ద concept of leadership. Leadership means an influential relationship among the leaders and followers who intend real changes that reflects their shared purposes. The art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. It is a process of leading and directing all the part of an organization through the manipulation of resources. Then what is a leadership? Simply simply one line sentence: leading people, అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని లీడ్ చేయడం. నెక్స్ట్, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పీపుల్ని మనము అంటే మీ మాటలతో, మీ చేతలతో, మీ యాక్టివిటీస్తో పక్కన ఉన్న జనాల్ని మీరు ప్రభావితం చేయడాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పీపుల్. ఎస్, వాట్ యువర్ చాటింగ్? So if you chat like this, it will be open to all. Mr. 007 from Surya from 818609 M007. So don't chat this type of messages in the online session. It will be recorded.
నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ లీడర్షిప్ హియర్? లీడింగ్ ద పీపుల్ అని ఒకటంటే, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పీపుల్ అని అదర్ డెఫినేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కమాండింగ్ ద పీపుల్. సో పీపుల్ని కమాండ్ చేయడం. The third one is commanding the people. How to commanding the people? Fourth one. మళ్ళీ వచ్చాడు వీడు. Guiding the people. So guiding the people for the better results. Understood? So this all we can say the simple definition of a leadership. Leading the people, influencing the people, commanding the people, and guiding the people. Next. Leaders are in the front, moving forward, taking risk and challenging the status. So leaders ఏం చేస్తారు? So you are having a positive leaders, negative leaders, right? Active leaders, passive leaders, commanding leaders, friendly leaders, right? Leaders are in the front. Leaders stand in the front, moving forward, taking a risk and challenging the status. So this is a simple definition of a leader. Then what is the transactional leaders? Transactional leaders generally focus on the market. దేనికి ఫోకస్ చేస్తారు? సో transactional leaders mainly focus on the task and getting the works done. Transformational leaders, so they focus on vision and empowerment. So transactional leaders focus on task and getting the work done. Transformational leaders ఏం చేస్తారు? They focus on vision and empowerment. Right? Next. Coming to the various types of leaders. Okay. So the leader by the position achieved. So leaders, types of leaders లో మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి. అందులోపల లీడర్ బై ద పొజిషన్ అచీవ్డ్ అంటే లీడర్ అంటే ఆ పొజిషన్ అంటే ఆ ప్లేస్ని అచీవ్ చేసుకోవడానికి తను చేసే కృషిని వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాస్ అ లీడర్ బై ద పొజిషన్ వాట్ హీ అచీవ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద పొలిటీషియన్స్, సో తండ్రి తర్వాత కొడుకు తర్వాత వాళ్ళ కొడుకు, దట్ ఇస్ అ హెరిడిటరీ ప్రిన్సిపల్, హెరిడిటరీ కాన్సెప్ట్ వితౌట్ నోయింగ్, జస్ట్ లైక్ యువర్ ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. దట్ ఈస్ రాజుల కాలంలో ఎలా వస్తుందో the same thing here also in the politicians also we can see that type of system. So the leader by the position what he achieved. Next, leader by personality and charisma. So కొంతమందికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముండదు, సో వాళ్ళు లీడర్స్ అవుతారు. కొంతమందికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా, సో బేస్డ్ అపాన్ దేర్ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ గుడ్ activities what he done to the society, and based upon his personality, based upon this profile, based upon this charisma, based upon the face value, some people will become as leaders. మీకు లీడర్స్ అనే దానికంటే సింపుల్గా హీరో అంటే మీకు సింపుల్గా అర్థమవుతుంది, రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో లీడర్ బై పర్సనాలిటీ లేదంటే హీరో బై పర్సనాలిటీ. సో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా హీరోస్ వస్తారు చూసారా? పర్సన్ celebrity comes into the film industry and stood as a better good person. So the leader by position achieved. First one, leader by personality and charisma. Charisma అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్స్ టైంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎలక్షన్స్లోకి వచ్చాడు అనుకోండి, ఏది మద్దతు ఇచ్చి మార్కెటింగ్ చేయడానికి, ప్రచారం చేయడానికి. Then looking at his charisma, looking at Junior NTR's charisma, many people come forward and see what's happening during the election period. That is nothing but charisma ante face value. Charisma is nothing but some sort of energy or some sort of impression వాళ్ళ మీద ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు వచ్చి నుంచున్నా కూడా మనకి పని జరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ వి రిక్వైర్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బి ఏ లీడర్. నెక్స్ట్, లీడర్ బై మొరల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మోరల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటి? సొసైటీలో జరిగే, మీ కళ్ళ ముందు జరిగే థింగ్స్లో నుంచి మంచిది గ్రహించి దాన్ని మీరు ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ ప్రాసెస్ లాగా చూపించేదాన్ని
we are saying that as a moral example. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఏరియాలో మీ సందులో ఏదో ఒక సమస్య వచ్చింది. ఆ సమస్యని మీరు రెక్టిఫై చేశారు. అంటే వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ వాటర్ని మళ్ళీ మీరు తీసుకొచ్చడానికి మీరు సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దెన్ you set as a moral example by showing physically. Next, leader by power held. So ఇది లీడర్ బై పవర్ హెల్డ్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లీడర్ బై పవర్ హెల్డ్? సో ఆల్రెడీ ఉన్న పవర్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ మళ్ళీ పదవి కోసం వెయిట్ చేయడం, దాన్ని లీడర్ బై పవర్ హెల్డ్. వీఆర్ కాలింగ్ దట్ యాజ్ లీడర్ బై పవర్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో పవర్తో లీడర్షిప్ని తీసుకోవడం, రైట్? నెక్స్ట్, intellectual leader means an educated, highly intelligent, highly moral, highly dynamic. సో వీళ్ళందరినీ కలుపుకుంటే మనకు ఒక ఇంటెలెక్చువల్ లీడర్ వస్తారు. ఇంటెలెక్చువల్ లీడర్ అంటే సిచ్యువేషన్కి సంబంధం లేకుండా, లేదంటే యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్, ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హ్యావింగ్ గుడ్ అదర్ కేటగిరీస్లో మంచి గుర్తింపు ఉండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if one want to get into the political లీడర్స్లో రావాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a person is a celebrity, a person is an industrialist, a person is a good we are calling good entrepreneur. సో ఈ పర్సన్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న వాళ్ళని ఏమంటాం? ఇంటెలెక్చువల్ లీడర్ అంటున్నాం, రైట్? అంటే అన్ని ఏరియాస్లో మంచి స్థానం పొంది నెక్స్ట్ ఇంకొక దానిలో అడుగు పెడుతున్న వాళ్ళని వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ ఇంటెలెక్చువల్ లీడర్. నెక్స్ట్, లీడర్ బికాస్ ఆఫ్ అబిలిటీ టు అకంప్లిష్ ద థింగ్స్. లీడర్ ఎప్పుడవుతాడు? లీడర్ బికాస్ ఆఫ్ ద అబిలిటీ టు అకంప్లిష్ ద థింగ్స్. సో కొంతమంది లీడర్స్ కొన్ని వాటికి అప్లై అవుతారు, కొంతమంది లీడర్స్ కొన్ని వాటికే సూట్ అవుతారు. బట్ without any recognition or without any name, so if you have ability to complete the task, if you have the ability to complete the work, automatically some people call them as a leader. సో ఇలాంటి మీరు మూవీస్లో చూసే ఉంటారు, రైట్? హీరో నార్మల్గా ఉంటాడు, ఉన్నటువంటి సందులో ఒక గొడవ జరుగుతుంది, రౌడీలు వస్తారు, దాంట్లో ఒక పర్సన్ వచ్చి ఆ రౌడీలందరినీ కొట్టేసిపోవంగానే ఆటోమేటికల్లీ ఆ సందులో ఉన్న పీపుల్ అందరూ అతన్ని ప్రైజ్ చేస్తారు, అంటే అతన్ని లీడర్ని చేసేస్తారు. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మీరు చాలా మూవీస్లో చూసే ఉంటారు. లీడర్ బికాస్ ఆఫ్ ద అబిలిటీ టు అకంప్లిష్ ద థింగ్స్. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లీడర్స్. అర్థమైందా? రైట్? సో లీడర్ బై ద పొజిషన్ అచీవ్డ్, లీడర్ బై ద charisma and personality, leader by the moral example, leader by the power in the hand, intellectual leader, and leader because of the ability to accomplish the things. Got it? Next, what are the factors of leadership? So leadership అవడానికి what are the factors to be considered? ఫస్ట్ మనకి ఏముండాలి? లీడ్ ఉండాలి, అంటే ఒక గ్యాంగ్, ఒక లీడ్, రైట్? ఫాలోయర్స్, యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లీడింగ్. అంటే మనకు ఒక మంద, రోడ్డు మీద కొన్ని గొర్రెలు వెళ్తుంటాయి, రోడ్డు మీద కొన్ని గేదెలు వెళ్తుంటాయి. అన్నిటికన్నా ముందు ఒక గేదెలో ఒక గొర్రెనో ఒకటి ఏదో వెరైటీది వెళ్తుంటాం. సో దాని వెనకాల ఫాలోవర్స్ వెళ్తుంటారు. ద సేమ్ థింగ్, ద లీడ్ ఉండాలి. ఫ్యాక్టర్స్ టు బి లీడర్షిప్ కి లీడ్ అంటే మనకు ఒక కంపెనీ. నెక్స్ట్, ద లీడర్, హూ యు ఆర్, వాట్ యు నో, వాట్ యు కెన్ డూ. సో లీడర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి? హూ యు ఆర్, వాట్ యు నో, ఏం తెలుసు, ఏం చెయ్యగలవు, నువ్వు ఎవరు. నెక్స్ట్, ద సిచ్యువేషన్, ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, అంతే కదా? సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బీ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్, ద సిచ్యువేషన్ అంటే ఉన్న పరిస్థితి, ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ డైనమిక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్, communications, the exchange of information and ideas between one another. కమ్యూనికేషన్ ఏమొస్తుంది?
Communication means the exchange of information between the two things. The exchange of information and ideas between the two systems or two people is nothing but the communication, right? So these are the factors of leadership. Hope you understood. Next, leadership traits. So leadership కావాల్సిన qualities లో what are the additional qualities you have to keep, that is a leadership traits. So interested in a group's concern while sensitive to individual needs. So interested in group concern while sensitive to the individual needs. సో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి లీడర్ అనేవాడు? సో లీడర్ అనేవాడు గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు బాగా ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గ్రూప్ కన్సర్న్స్, బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద ఇండివిజువల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లం అవసరం పడినప్పుడు, పక్కన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలన్నప్పుడు, యూ హ్యావ్ టు థింక్ సెన్సిటివ్లీ విత్ ఎ కైండ్ హార్ట్, రైట్, విత్ ఎ కైండ్ హార్ట్. సో సమావేశాల్లో, మీటింగ్స్లో, సభలలో గ్రూపులు కట్టి సో విల్ డిస్కస్ సంథింగ్, but coming to any personal things we'll get afraid, like a bomb blasting or some other threat, right? So here is interested in the group concerns and while sensitive to the individual needs. Second one, aware of current social and political situations. Aware of current social and political situations. So the leader should be aware of అంటే వాడి కొన్ని నీతి నియమాలు, కొన్ని కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, సొసైటీలో జరిగే కొన్ని కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ గురించి, కొన్ని పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ గురించి ఒక అవగాహన ఉండాలి. నెక్స్ట్, గుడ్ కమ్యూనికేటర్. గుడ్ కమ్యూనికేటర్ అండ్ గ్రూప్ ఇంటరాక్షన్ స్కిల్స్. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? హీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? హీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ గుడ్ ఇంటరాక్షన్ స్కిల్స్. అంటే నలుగురితో వెళ్ళినప్పుడు, నలుగురితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మంచిగా మాట్లాడడం, అందరిని ఆకట్టుకునే గుణం, కమ్యూనికేషన్ బాగా ఉండడం, రైట్? ఎవరు వచ్చినా కూడా కొత్త వాళ్ళతో మింగిల్ అవి మాట్లాడడం, కలుపుకలుపుకోలుగా మాట్లాడడం. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ క్వాలిటీస్. నెక్స్ట్, పేషెన్స్, క్రియేటివ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. పేషెంట్. పేషెంట్ మీన్స్ చాలా ఓర్పు, నిబద్ధత, చాలా ఓర్పు, పేషెన్స్. క్రియేటివ్గా ఉండాలి. క్రియేటివ్ మీన్స్ సృజనాత్మకత. ఫ్లెక్సిబుల్. ఫ్లెక్సిబుల్ మీన్స్ యూ జస్ట్ లైక్ ఏ రబ్బర్ బ్యాండ్, జస్ట్ లైక్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ స్ప్రింగ్. అటైనా వంగుతుంది, ఇటైనా వంగుతుంది, అటు వంగుతుంది, లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ ఆల్ సైడ్స్, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్. ఒక స్ప్రింగ్ అనేది ఎటుగా ఉంటే అటు ఉంచుతాం, అదే ఒక స్ట్రైట్ రాడ్ని ఉంచుతామా? నో. సో ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఏంటి? సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్, యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ అండ్ యూ షుడ్ బి flexible in nature. Depends upon the current situation, you should be dynamic in nature. Next, decisive whenever necessary. So we have to take some decisive action whenever it is necessary. So whenever you are going for further things or further things to be purchased, you should be for of some of the things what should be required. So like this, these are the some of the leadership traits that a person should have. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సో ఏంటవి? ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గ్రూప్ కన్సర్న్స్ వైల్ సెన్సిటివ్ ఇన్ ఇండివిజువల్. అంటే గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు గంభీరంగా ఉండాలి, సెన్సిటివ్గా ఇండివిజువల్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సెన్సిటివ్గా వాళ్ళ అవసరాలను తీరుస్తూ మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్, అవేర్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్. గుడ్ కమ్యూనికేటర్ అండ్ గ్రూప్ ఇంటరాక్షన్ స్కిల్స్. పేషెన్స్ ఉండాలి, క్రియేటివ్ ఉండాలి, అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి, అండ్ డెసిసివ్ వెన్ ఎవర్ నెససరీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి ఎ గుడ్ లీడర్. లీడర్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ the personal skills. A group leader needed to be a leader is a personal skill.
Personal skill. Second one, technical skills. థర్డ్ వన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మెథడాలజీ. సో ఏదైతే నువ్వు అనుకున్నావో కొన్ని మెథడాలజీస్ ఒక రంగంలోకి రావాలనుకున్నప్పుడు, సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ మెథడాలజీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు perform it. So the three things to be needed are personal skills, technical skills, established methodologies. సో పర్సనల్ స్కిల్స్తో పాటు టెక్నికల్ స్కిల్స్, సౌండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్టాబ్లిష్డ్ మెథడాలజీస్ గురించి మీకు ఒక మంచి ఐడియా ఉండాలి. సో దీస్ త్రీ కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏ పర్సన్ విల్ బికమ్ ఏ లీడర్. లీడర్ అంటే ఒక స్మాల్ థింగ్ కావచ్చు, పెద్ద థింగ్ కావచ్చు, చిన్న వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. లీడర్ మీన్స్ విచ్ హూ హ్యాస్ ఫాలోయర్స్, సింప్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ వన్, లీడర్ నీడ్స్ టు. ఏం చేయాలి లీడర్ అవ్వాలంటే? లీడర్ నీడ్స్ టు వాట్ ఈ షుడ్ అక్వైర్. డిఫైన్ ద టాస్క్. సో మీకు ఏమైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. వాట్ డిఫైన్ ద టాస్క్, ఫస్ట్ డెఫినిషన్. వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ యూ హ్యావ్ టు అకంప్లిష్. నెక్స్ట్ దానికి కావాల్సిన ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి, ప్లాన్ ఇట్. నెక్స్ట్ బ్రీఫ్ ఆర్ కమ్యూనికేట్. కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఆ ప్రాబ్లం గురించి, ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎవరిని కలవాలి, ఎప్పుడు కలవాలి, ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ యూ హావ్ టు గో ఫర్ బ్రీఫింగ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ కంట్రోల్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద టాస్క్ వాట్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్. నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి, వెదర్ గుడ్ ఆర్ రాంగ్, either tomorrow or day after tomorrow, like this. Motivate. So you have to motivate yourself, at the same time you have to motivate the other people. Organize. Structured గా ఆర్గనైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఒక వర్క్ చేసి దాంట్లో గెలుపు, దాంట్లో వన్స్ యూ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ వన్స్ యూ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ దట్, యూ షుడ్ బి యాజ్ an example. సెట్ డైరెక్షన్. ఆ డైరెక్షన్ కూడా చూపించాలి, ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ దాట్. నెక్స్ట్ అలైన్ పీపుల్స్ ఎఫర్ట్. అంటే పీపుల్స్ యొక్క ఎఫర్ట్, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళ కష్టాన్ని యూ హ్యావ్ టు అలైన్ దెమ్ అంటే ప్రాపర్ లైన్లో నువ్వు సర్దుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ బ్రింగ్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద పీపుల్. సో సినిమాస్లో, మూవీస్లో హీరోస్ ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు పీపుల్ని, ఇన్ దట్ వే బ్రింగ్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద పీపుల్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, బాహుబలి మూవీలో యువర్ హీరో పీపుల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో. సో ఆర్ ఇన్ సైరా నరసింహారెడ్డి ఆల్సో, if you see the Saira will encourage the people that you have to come forward, right? You should be a soldier. అదే విధంగా we have to bring out the best in the people. Next, act as a change agent, right? So నలుగురిలో చేంజ్ తీసుకొచ్చే విధంగా you have to be as an agent. Agent is nothing but a liaison, or it is nothing but a broker, or it may a mediator, whatever it may be. It should be for a good cause. Next, హ్యాండిల్ అన్సర్టనిటీ అండ్ క్రైసిస్. సో లీడర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి? హ్యాండిల్ అన్సర్టనిటీ అండ్ క్రైసిస్ అంటే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, నెగటివ్స్లో ఉన్నప్పుడు, ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు. అన్సర్టనిటీ అన్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో జర్నీ చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది. అట్ సమ్ కేసెస్ ద జర్నీ విల్ బికమ్ అప్ అండ్ డౌన్, అంటే అన్సర్టన్గా ఉంటుంది. అన్సర్టన్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ఆల్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ. సో లైక్ దిస్, లీడర్ అనేవాడికి ఇలాంటి క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉంటే దెన్ హీ విల్ బికమ్ ఏ లీడర్, రైట్? నెక్స్ట్
సో ఒక లీడర్గా ఉండడానికి ఎదర్ ఇట్ మే బి మేల్ ఆర్ ఫిమేల్, మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్, ద 7 strategies you have to follow. సో డైరెక్షన్, పర్పస్ అండ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో ఒక డైరెక్షన్ వేసుకోవాలి, either a straight direction or a curved direction or some other zigzag direction, whatever the thing, you should have a particular, you should have proper information about the direction. Next, strategic thinking అంటే బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద టుడే అండ్ టుమారో. స్ట్రాటజీ అంటే వ్యూహం వేసుకోవాలి. స్ట్రాటజిక్ థింకింగ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ టుడే, టుమారో అండ్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్, మేకింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అంటే మీరు జస్ట్ ఒక వ్యూహం వేసుకొని పేపర్లో మేనేజ్మెంట్ ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలని వేసుకొని తర్వాత వేరే పనులు చూసుకోవడం కాదు. వాట్ ఎవర్ ద స్ట్రాటజిక్ థింకింగ్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ టు డూ, వాట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ యువర్ బుక్ ఆర్ వాట్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అంటే ఫిజికల్గా మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్, రిలేటింగ్ ద హోల్ టు ద పార్ట్స్, rating the whole thing to the parts. So whatever the plans you have made, so if it's a whole concept, you have to break it into parts and you have to make it as a relation to the whole parts. Next one, establishing allies, partners outside the business. So whenever you are having a good quality of leadership or growth in the leadership, so you have to establish some allies, some additional requirements or partners from the outside of the business in order to enter your circle, so that in order to expand your circle. Next, releasing corporate energy. So once you become a leader or once you become a good డెసిషన్ మేకర్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ బియాండ్ ద బాక్స్ అంటే మీకున్న పరిధిలో కాకుండా కార్పొరేట్ స్టైల్లో మీరు ఎదగాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఎనర్జీ ఆర్ బిజినెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఇన్ అ కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్, డెవలప్ లీడర్షిప్ ఇన్ ద అదర్స్. సో లీడర్షిప్ క్వాలిటీ నువ్వు ఒక్కడవే కాకుండా పక్కన వాళ్ళకు కూడా ఇంపోజ్ చేయాలి అంటే పక్కన వాళ్ళని కూడా యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఇట్. So if you see the movies also, the same example you can understand. Developing leadership qualities in the other people, motivating కాన్సెప్ట్ అంటారు దీన్ని, మోటివేటింగ్ ద పీపుల్, రైట్. సో ఇలాంటి మీరు బాహుబలి, సైరా అండ్ అదర్ ఏదో ఒక మూవీస్లో యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్, రైట్. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద 1 2 3 4 5 6 7, these are the best 7 strategies in order to become a strategic leader. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, skills for successful leaders. So what type of skills you have to maintain to become a successful leader? సో లీడర్ అంటే క్లాస్లో లీడర్ కావచ్చు, లేకపోతే కాలేజ్కి డిపార్ట్మెంట్ లీడర్ కావచ్చు, కాలేజ్ లీడర్ కావచ్చు, స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ లాగా కాలేజ్ పీపుల్ లీడర్. So if you're having that type of qualities at the student life itself, automatically after your education, so make, if you want to be as a proactive person at your village or at your place, then automatically you can build your own strategy planning for your future, right? So the abilities, the skills for a successful leader is the ability, superior ability, whether it is a technical or organizational, right? So ability to have a superior ability to have superior, whether it is a technical or organizational. Next, credibility undali. Leaders should know the rules of the game, the norms, expectations and the values of the group to be supervised. సో క్రెడిబిలిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ తీసుకొచ్చి ఇంకొక దాంట్లో ఏమన్నా ఒక దానిలో పెట్టి ఏమన్నా చేశారనుకోండి, సో ఎందుకు తీసుకొస్తారు? ద పర్సన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ సమ్ క్రెడిబిలిటీ అంటే దాని మీద కొంచెం ఎక్స్పెక్టెస్ అయ్యి ఉంటేనే మళ్ళీ వేరే దానిలో తీసుకొచ్చి దాని గురించి ఒక టాస్క్ చేస్తారు. సో ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాడిని వితౌట్ ఎనీ జీరో నాలెడ్జ్, వన్ షుడ్ నాట్
కీప్ ఇన్ ద రేస్. సో పెడితే ఏమవుతుంది, క్రెడిబిలిటీ దెబ్బతింటుంది. క్రెడిబిలిటీ అంటే వాట్ యూ కెన్ సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషికి చెప్తే ఆ మనిషికి చెప్పారనుకోండి, ఆ మనిషి ఆ పని త్వరగా చేస్తాడు. అంటే ఆ మనిషికి ఇస్తే ఆ మనిషి చెయ్యగలడు అనే నమ్మకం ఉన్నప్పుడు క్రెడిబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. రెఫరెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, సో ఆ మనిషికి అక్కడికి వెళ్ళి చేయించుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ షో దట్ టైప్ ఆఫ్ క్రెడిబిలిటీ, ఆటోమేటికల్లీ యువర్ నేమ్ ఆర్ యువర్ ఫ్రేమ్ విల్ గ్రో అప్. నెక్స్ట్, representation and buffering. Representation and buffering. Nothing nothing substant is the position of leader more than the ability to handle the external relations. So representing and buffering. So once you deal with any problem, so you should be the stand first and represent the problem. And the buffering means waiting, right? Buffering should be done. So position, whenever you have the position and ability to handle the external relations in a positive way, then there is no need of doing buffering problems, no waiting. Next, social distance. New leaders must successfully manipulate the social distance, the gap that separates them from the followers. సో ఒక స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు, ఇవి మీరు మూవీస్లో చూస్తుంటారు, ఒక స్టేజ్లో మీ గుంపులో నుంచి ఒకడు నాయకుడు పుట్టుకొస్తాడు. గుంపులో నుంచి ఒక గుంపులో నుంచి ఒక నార్మల్ మ్యాన్ బికమ్స్ ఎ లీడర్. వన్స్ ఈ బికమ్ ఎ నాయకుడు ఆర్ లీడర్, ఆటోమేటికల్లీ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. వై? బికాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సమ్ పొజిషన్స్, then you have to maintain some social distance between the followers and the yourself. Then you come to know what's happening at the ground level. అదే లెవెల్లో మీరు ఆలోచించారంటే మీకు పైన ఉన్నత శిఖరాలు యూ కెనాట్ రీచ్. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద రిలేషన్షిప్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ డిస్టెన్స్ సో దట్ యువర్ లెవెల్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్. అట్లా అని యూ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్, యూ షుడ్ నాట్ think negatively regarding the group. Next, insulation from other competing institutions. The ideal position of leaders is one in which the subordinates have no other conflicting institutions. So insulation from other competing initiations ante, whenever you are having a position of a leader, so automatically you have to look into the other positions where automatically the insulation from the other competing institutions will focus on your concept. So once other will focus on your concept, you will become some pressurized. So దానికి కూడా you should be have some patience. Next, persistence. By persistence we mean simply repetition, clarity of command, self-confident dominance, being able to keep asking, talking, explaining, and demonstrating your ideas. So persistence would be very, very important, right? So when you have a clarity of commanding others, when you have a clarity of informing others, when you have the information to explain others, so you have to maintain or you have to build up such type of things, right? So we'll stop here because you are having less than 1 minute. So 1, 307, 11, 12, 32, 39. So 5 members were present in this class. So take the attendance and post to my WhatsApp number. So tomorrow we'll continue the class, and after this leadership qualities we'll go into the organization structure and types of organization and organization behavior, right? Hope you understood my concept, right? So be safe, stay safe at home. కరోనా నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి. Tell your relations, your parents, your well wishes to be safe, right? Have a good day.